Bu. Waalaikumsalam. Sorry mati lampu. Aduh, Oke, Bu. udah Iya. hujan gede mati lampu, jadi agak susah lewat handphone, agak nggak ini. Daerah mana, Bu, ya? Iya, Nggak di daerah Bapak mana, Ibu. Bu? Saya di gunung, saya di Cikutra, tapi ke atas saya di Bandung, Pak. Oh, Bandung. Ini di Jakarta, Bekasi lagi cerah, cuacanya lagi bagus. Oh iya, saya di Bandung. Oh iya, iya. Oke. Dari kemarin. Bandung mah hujan terus, Bu. Iya, belum ini. Jadi terus kalau nggak mati lampu sih nggak apa-apa. Pakai mati lampu kan jadi agak susah. Iya, nggak ada power. Iya, powernya pakai handphone agak ini. Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke yang pembahasan selanjutnya, kita nanti akan bahas apa ya, grup berapa kita akan bahas? Ini grup keempat, 4 apa 5 tentang connectors kayaknya, Bu. 5. Oke, sebentar ya, Pak. Grup Sebentar 5. ya, Pak. Ya. Saya ingin perlihatkan sebetulnya pada Bapak Ibu beberapa hal yang harus. Sebentar ya, Pak. Saya lihat dulu. Saya bisa tampilkan nggak ke Bapak Ibu? Sebentar, ini ada di sebentar, ada di sini. Tinggal berapa, Nak? Tinggal berapa? Dari sini semua. Pikirin lagi, dilihat dari sini. Mama nggak bisa lihat. Ini tuh apa ya? Academic writing. Oke. Academic writing itu adalah sebentar. Midterm. Kemudian sebentar Bapak Ibu. Sebentar. Tadi mana sih? Ini ya. Kok jadi hilang? Oke, saya kok nggak bisa kelihatan, sebentar. Saya mau menunjukkan sebentar gitu. Entire screen, coba. Tunggu Bapak Ibu, kok saya jadi hilang. Saya mau menunjukkan beberapa hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan agar nanti tidak diulang lagi, Bapak Ibu. Judul kuliah kita itu kan academic writing. Kalau academic writing, terutama writing, itu tentu saja itu adalah how to use the punctuation, how to use diction, about vocab, how to use tenses. Ya, itu semua ada. Sebentar, Nah, ini cara ini gimana ya? Sebentar. Tab gitu. Oh iya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nggak?
Bisa Ya, lihat? Oke. Ya. Nah, ini saya ambil salah satu contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kemarin itu saya minta hanya sekedar tidak menulis, hanya membagi satu satu teks ya. Kemudian Bapak Ibu harus bagi kira-kira itu ada berapa paragraf. Dan saya bilang do not forget about punctuation. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu tidak berpikir banyak. Bapak Ibu hanya membaca kira-kira main idenya mana, supporting sentences-nya mana. Kemudian Bapak Ibu tinggal tambahkan juga di situ adalah kapan Bapak Ibu menulis menggunakan huruf besar dan kapan huruf kecil. Begitu ya Bapak Ibu. Aduh, basah. Jelas ya Bapak Ibu? Iya, jelas Bu. Nah, sekarang coba lihat Bapak Ibu. Ini adalah soal yang kemarin saya berikan pada Bapak Ibu. Intercultural communication, as you may suspect, is not new. Ya. Nah, itu juga bisa di situ. Titik. Since the dawn of civilization, when the first human formed tribal group, intercultural contact occurred. Intercultural contact occurred. Whenever people from one tribe encounter members of another tribe and discover that they were different, sometimes, tunggu dulu. Sorry, nah ini gimana? Sebentar Bapak Ibu. Nah ini gimana ke sini? Nah, ini ke sini muncul. Di close, nggak apa-apa. Ini di close, nggak apa-apa. Ini di close, yang birunya di close. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini yang biru di close. Connector setting di close. Nah, connector setting di close. Iya. Sebentar. Nah, kemudian di sini. However, in the pursuit of political alliance, knowledge, or commercial trade, these differences were more often recognized and accommodated. For instance, Alexander the Great. Nah, ini tidak gimana ya? Ini tidak ada. Ini gimana sih untuk pakai ini tuh? Ini untuk pakai ini gimana nak? Ini tidak ada di awal kalimat Bapak Ibu. For instance. Iya benar. Kemudian Alexander the Great itu juga nama. Jadi tidak mungkin dia memakai huruf kecil. Ya, itu saja contoh yang mau saya sampaikan. Ada nama-nama di sini Alexandria juga. Ini Alexandria ini huruf besar ini karena ini dia nama tempat ya. The Story of Library dan sebagainya ini banyak ke bawah. Jadi Bapak Ibu saya kira belum. Nah selanjutnya nanti Bapak Ibu akan membaginya kembali. Jadi yang pertama harus Bapak Ibu pahami dulu apa. Mengingat ini juga merupakan saya sudah sudah nggak ada ya. Oke. Jadi Bapak Ibu itu merupakan common sense ya. Jadi kalau Bapak Ibu memahami teks, Bapak Ibu tolong baca dulu. Mengingat ini juga 2 hari, Bapak Ibu punya waktu ya. Bapak Ibu punya waktu 2 hari. Kemudian itu dimaknai dulu apa sih maksudnya, gitu. Ya. Jadi nggak langsung main potong. Bagaimana kita akan mengerti itu? Ya. Coba saya tanya dulu. Muhammad Rifki ada? Yes, ma'am. Muhammad Rifki ada ya? Ya, ma'am. Muhammad Rifki, kemudian Dian Kak, Ada Bu. Ada ya, Dian Kurniawan, kemudian Nur Idwan ada? Ada Bu. Oke. Kemudian Syahrul
Astagfirullah. Sahrul ini hilang beberapa kalimat malah. Kalimat-kalimat awalnya hilang. Sahrul ada nggak? Ada Bu, ada Bu. Sahrul bisa dengar? Di mute dia mikrofonnya. Ya, jangan di-mute dulu dong. Kemudian ada Rahma Nur. Ya, ma'am. Oke, Rahma Nur. Kemudian ada Rivaldi. Yes, Ya. ma'am. Itu ada beberapa hal yang saya beri catatan sebetulnya di situ. Jadi di sini ada Rahma Nur, ada Rivaldi, ada Muhammad Rizki, ada Dian, ada Nur Idwan, ada Syahrul, ada ya itu. Tapi pada umumnya beberapa masih agak ini sebentar. Kalau disuruh ulang lagi bisa diperbaiki. Biar ini semuanya aman. Halo Bu, suaranya di mute itu. Kok mute gitu ya? Memang sengaja saya mute. Barusan. Saya ada perlu sebentar. Siap. Jadi di antara itu semua Bapak Ibu, minggu lalu Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu buat apa ya? Masih ingat nggak? Oke. 500. 500 kata 500 kata, ya? Bu. 500 kata. Iya, terus apakah Bapak Ibu sudah posting di Google-nya, di Google Classroom-nya? Dan semua Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Paling sudah 300 Bu. Iya, jadi saya pertama lihat memang ada berapa ratus dan sebagainya ya. Tapi yang kenapa saya minta itu sebagai supporting Bapak Ibu, sebagai supporting karena kemarin itu agak terjadi agak terjadi sedikit kekurangan banyak, bukan sedikit, kekurangan banyak dari apa yang tadi saya sudah berikan contoh bagaimana Bapak Ibu membuat paragraf dari kata-kata yang sudah ada gitu. Kemudian di bawahnya saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan sesuai dengan ide yang ada di atas dengan menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu beranggapan bahwa oh iya ini mengenai masalah intercultural communication, Bapak Ibu boleh tentang apa saja, bukan berarti meng-copy paste lagi dari kalimat di atasnya, begitu ya. Jadi bukan langsung di copy paste kemudian Bapak Ibu tambahkan, tidak. Oke, nah jadi dari beberapa masukan yang sebentar, nah, setrum. Nanti kesini. Nah, dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan, sebetulnya saya mau minta kembali Bapak Ibu menuliskan kembali. Bapak Ibu masih pegang soal yang lalu, yang UTS ya. Kemudian saya juga ingin bertanya pada Pak Samsudin. Pak Samsudin, ketika menuliskan teks itu tidak mencantumkan sumbernya ya? Halo, ya ma'am. Ketika menuliskan teks di UTS, itu kan yang pertama kita membuat paragraf dari teks yang sudah ada, Ya. nomor 1. Ya. Yang nomor 2 itu Bapak Ibu saya minta untuk menuliskan sebuah teks gitu. Masih ingat? Masih. Ya. Teks paragrafnya. Iya, paragraf itu. Iya. Nah, Dengan tema yang sama.
Iya, paragraf. Nah, Bapak, Ibu tidak mencantumkan sumbernya. Jadi saya agak bingung. Ini dari mana ngambilnya, Pak Samsudin ngambil dari mana ya? Oh, sumber main ID-nya maksudnya? Bukan, tulisannya itu misalnya sebentar ya, saya Tulisan sendiri nih, Bu. tulisan sendiri ya. Sebentar. Sebentar, Pak. Mm-mm. Ini bisa nggak ya? Tunggu, saya mau share-nya itu sebentar. Nah, bisa lihat nggak Bapak Ibu? Bisa lihat? Oke, bisa kelihatan ya. Interconnected word recently brings about some effect, both advantages and drawbacks to our lives. The effects that we have to be ready anytime to adjust make our life more enjoyable. Makanya saya tanya ini dari mana ini? Karena what's the meaning? What for the first sentence? What is the subject? The first sentence. What is the subject? Yeah, the interconnected word bring about some effect. That's man. Bukan itu. Interconnected world-nya itu subjeknya, Pak. Iya, Interconnect- iya, maksudnya interconnected word. Interconnected word. Interconnected word that Iya. will be the subject. Iya. The verb will be bring. Brings. Ya. Bring. Subjeknya bring about. Nah, Predikatnya bring about. oke. Bukan predikat, Pak, verbnya, Pak. Iya, verb. Nah, kemudian kesananya itu apa ya, Pak? Sorry, ma'am. Kesananya apa? Kesananya itu apa? Kalau interconnected word will be the subject, and then recently will be adverb. Kemudian brings about is about the verb, and then some effect, both advantages and drawbacks to our lives. What is that means, Pak? Ya. Jadi, ma'am, ini mau melihat interconnected word sebagai nama lain dari globalisasi, gitu kan? Ini membawa dampak positif dengan negatif bagi I do kehidupan kita. understand, Pak. I do understand the meaning, Pak, because I knew very well this is the structure of bahasa Indonesia. So I do understand, So, Pak. That's Putus-putus why, memang. ya Pak, Bapak Ibu, tolong dilihat. Bapak Ibu, kalau misalnya online ini kebiasaan, kalau yang nggak ada berhubungan dengan Bapak Ibu nggak perhatikan. Jadi ketika ada masalah dengan 1-2, Bapak Ibu, oh iya apa ya, baru tanya-tanya. Padahal ini berhubungan untuk semua. Jadi Bapak Ibu, ketika membuat kalimat, tolong Bapak Ibu membuat kalimat, try to think in English, and then you write it down directly. Try not to think in Indonesian, and then you write in Indonesian, and then you translate it to English. Jangan, karena akan berbeda artinya. Dan the meaning also will be in bahasa. So because I am also I speak of course in bahasa,
So I do understand the tenses, the phrase here. But the other, maybe they don't understand what it means because we don't have that kind of sentence. Misalnya di sini interconnected word recently brings about some effect, both advantages and drawback. Both-nya itu menunjukkan dua itu apa saja? Advantage and drawback. Both advantage and drawback. Kemudian Iya. to our lives itu apa? To our life. Ya. Maksudnya, Mem? Yang dibawa ke our life itu yang mana? Dua-duanya, Mem. Efeknya? Iya, efeknya, efek yang advantage maupun yang drawback-nya. Ya, tapi in English it couldn't be like that. Coba deh rasa bahasanya. Ya. Mungkin disadvantage and advantage. Bukan, iya kalau both itu ada apa? Jadi both ada advantages, ada inconvenient and advantages misalnya. Kemudian drawbacks-nya itu, jadi both the effect yang drawbacks to our life itu kan, ya enggak? Ya, Iya, mungkin enggak? pemilihan kata yang salah ya, Mem ya. Ya, jadi maksud saya di sini adalah ada pemilihan kata, kemudian juga ada penggunaan tenses, Ya. dan juga yang terpenting adalah logika. Karena itu kenapa saya bilang jangan sekali-sekali menulis dalam bahasa Inggris dulu, dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian Anda akan 2 kali kerja. Apalagi kalau terjemahannya dengan Google Translate, aduh itu jauh sekali gitu ya. Ini hanya saya ingin menunjukkan aja. Rata-rata begini, kebetulan yang ini bisa kebaca karena diketik, yang lain dengan tulis tangan, aduh agak ini ya effortnya lebih banyak lagi karena pertama harus membaca tulisan tangan, kedua ini artinya apa gitu. Ya, misalnya ini kalimat selanjutnya juga bisa dilihat Pak, the effect that we have to be ready. The effect that we have to be ready. The effect that we have to be ready anytime to adjust, make our life. Jadi itu saya hanya tunjukkan itu sangat bahasa Indonesia ya Pak ya. Ya, jadi saya bukan mau discourage Anda semua Bapak Ibu ya, tapi saya ingin menunjukkan how to write karena kita sudah berkali-kali bagaimana sih menulis itu. Dari teorinya kita mencoba berdiskusi untuk teori, misalnya ada konektor, kemudian ada cause and effect paragraf, macam-macam teorinya. Nah itu bagusnya dipakai begitu, dipakai dalam membuat kalimat. Karena itu berkali-kali saya bilang Bapak Ibu tolong kalimat, karena nanti 2 semester yang akan datang Bapak Ibu sudah mulai harus membuat tulisan lagi untuk tesis. Dan itu juga in in academic way ya. Jadi ini juga contoh contoh kalimat ini juga bagus untuk Bapak Ibu perhatikan sehingga Bapak Ibu nanti bisa bisa pikirkan lagi gimana sih sebetulnya. Misalnya, the effect that we have to be ready anytime to adjust, make our life more enjoyable, comfort, fun, and interesting in one side, but more worried and careful in another one. What is the subject in this sentence? The subject, the effect. The effect. Kemudian verbnya? Iya. Dan saya sendiri. Verbnya Bimo make Kusuma. make. The effect make our life more enjoyable. What effect? Jadi setiap kali Bapak Ibu membuat kalimat, tidak apa-apa kita buat seperti anak SMA. Jadi kita buat terus ini apa ya?
apa yang berpengaruh ke sini. Misalnya the effect itu make our life enjoyable. What effect should we put here before the verb or after the verb misalnya? It could Efek be yang di pertama, the effect. iya, di efek yang disebutin pertama itu maksudnya. Di kalimat pertama kan saya menyebutkan some effect. Nah, kemudian kalimat selanjutnya saya memperjelas the effect-nya itu gitu loh. Tapi yang dari pertama juga efeknya nggak jelas, di kedua tambah membingungkan, tambah nggak jelas apa efeknya. Itu yang harus disebutkan. Jadi kalau efeknya itu kan ada efek advantage, ada inconvenient atau apapun namanya, itu disebutkan sehingga kalimat selanjutnya tidak mengulang lagi kata effect, itu that's the beauty of the language, tapi Anda sebutkan kata lain untuk mengganti kata itu sih. Makanya berkali-kali saya bilang cari sinonimnya, cari padanannya, begitu. Jadi itu the beauty, dan juga itu akan lebih dimengerti, karena ini tetap kita nggak ngerti efek apa. Ini juga the effect of interconnected word. Efek terhadap siapa? Efek apa? Dari judul juga belum jelas. Begitu loh ya Bapak Ibu, bukan cuma untuk satu orang tapi untuk semua. Karena ini saya kebetulan aja ngambil satu contoh di sini. Tapi sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan, itu contoh-contoh itu juga banyak dilakukan oleh Bapak Ibu, artinya yang belum jelas begitu. Ya, karena Bapak Ibu menulis nggak bisa kita sampaikan satu-satu di setiap pertemuan, itu perlu latihan. Jadi karena itu saya suka memberi tolong dibuat tugasnya, maksudnya untuk lebih memperlancar, karena tulisan itu biasanya dilakukan lebih sering, lebih bagus lagi begitu. Sebentar Bapak Ibu. Saya akan ke sini. Oke. Do you have any question about how to write a phrase? Karena kita kan sudah membahas tentang paragraf, how to write a paragraph, descriptive paragraph, or inductive, deductive, sudah ya. Kemudian cause and effect gitu. Jangan terpaku. Jadi dalam satu teks, dalam satu artikel itu bisa bermacam-macam paragraf ada di situ. Jadi misalnya bisa deskriptif pertama, selanjutnya bisa mungkin Anda ingin memperjelas sesuatu, bisa cause and effect paragraf, bisa macam-macam. Jangan terpaku, karena dalam satu teks ya bisa bermacam-macam paragraf. Bukan artinya dalam satu paragraf ada bermacam-macam model, tidak. Dalam satu teks bisa terdapat bermacam-macam paragraf, begitu ya. Jadi ketika menulis itu dibiasakan mana main idea, mana supporting sentences, kemudian di mana itu ditulisannya. Maksud saya dalam bentuk apa? Apakah dia deskriptif ataukah dia cause and effect, begitu. Ya. Kemudian juga how to use connecting. Ya. Oke, masih ada yang bisa grup sekarang ini akan membahas tentang konektor ya Pak Hardi? Iya Bu. Oke, siapa Pak? Ada Pak Jajang sama Pak Rifki. Terus satu lagi siapa ya? Oke, silakan. Ya. Oke.
Ibu. Iya. Ya, Bapak Ibu sambil nunggu bisa isi absen ya, Bapak Ibu. Pak Rifki Hasbullah boleh ditampilkan? Oke. Oke. Wait. Jangan lupa absen Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now we're gonna explain about the material, and this is about connector. And before we talk about the material right now, introduce our group here, and then so here the member of the group. My name Muhammad Ibn Tajani. I am also as member of the fifth group, and also here Pak Jajang Sutardi, and the last one Pak Rifki Hasbullah Fauji. Next, Pak Rifki. Okay, before we know about connector itself, so we have to know about the definition of connector itself. So connector is a word or phrase that introduces a clause, a sentence, and serves as a transition between it and a previous clause or sentence. So here, connector is a word, and then that word can joining or introduce a clause or sentences. So that's the point. Yeah. And then according to the academic writing dictionary, connector is a word that is used to join together words. Same as the previous, yeah, but between different diction. Here, according to academic writing dictionary, connector is a word that is used to join together word, phrase, clause, and sentences. Next, Pak Rifki. Okay, so now let's talk about kinds of connector. Connectors show the relationship between the ideas in two clauses. There are three kinds of connector that we use to join clause in sentences. They are coordinators, and then subordinator, and then conjunctive adverb. Next. Okay, here that's a simple picture about kind of connector. Next. Okay, so the first one is about coordinator. Coordinator are used to join to independent clause. Independent clause here, independent clause is consists of subject, verb, and then complete thought. Independent clause consists of subject, verb, and complete thought. So coordinator are used to join two independent clause. Independent clause, remember, consists of subject, verb, and it's complete thought. And then the coordinators are and, for, so,
but, yet, or, and not. And then we can say here fanboys. Fanboys, yeah, fanboys. Usually a comma is before the coordinator. For example, here we can see the example of the sentence here. The office is closed for next 2 days. And then we have to put comma here. We have to put comma here because usually a comma is put before the coordinator. So the coordinator here is but. So the office is closed for next 2 days, comma, but here is the coordinator. You can still want to leave a message. And then the next example here, I forgot my USB. We have to put comma and then put coordinator. Coordinator here is so, and then I will have to hand in my assignment late. That's the example, the form of coordinator. Next, Don't you write your example in your PowerPoint? Pardon me, ma'am, pardon me? Don't you write the phrase or the example on your PowerPoint? The example. Yes, the example. Okay. Can back. Do you write in your presentation or not? Yes. Not by myself, but actually I put from a lot of source, ma'am. No, I mean here you write your title here. It's about coordinators. Yes. Okay? And then coordinator are used to join two independent clauses. Yes. So do you have the example? Why don't you write your example here so your friend will read, because it's difficult to sometimes to hear because of signals and so on. Better if you write down your example here. Or write down. Explanation. Actually, I can't to use facility how to write in device, ma'am. No, I mean before. When you prepare your presentation, don't you prepare your example here? Don't you? Hello, ma'am. Oh, already. Sudah, No, contohnya. not yet. Sudah ada. Ketika Bapak Ibu membuat slides di sini, kenapa tidak juga dimasukkan contoh-contoh? Itu maksud saya. Jadi kalau ada contoh kan dibaca sama-sama, karena kalau online begini kadang-kadang ada yang hujan, ada yang mati lampu, ada yang apa nggak kelihatan, nggak terdengar gitu maksudnya. Jadi maksudnya kalau contohnya sudah ada, Bu. Itu bisa dibaca kok, Bu, sekarang. mana? Ya, silakan. Okay, so here the example of coordinator, but I just put two but and so. Not all the fanboys, yeah, not all the fanboys, but I just put two example from coordinator. Maksud saya kalimatnya dalam kalimat. Okay, in sentence, the office is closed for next 2 days. We have to put comma here because the from it should be put comma, and then but you can still want to leave a message. That's all the examples, because I think there is explanation about coordinator. Yes, ma'am. Okay. So continue, please. Okay, I repeat a glance about coordinator. So remember, coordinator we can remember in word fanboys. In a word fanboys, yeah. Fanboys means what is it? We call it and for so, but, yet, or, and nor, yeah. So that's we can know from fanboys. And then the example here you can see on the slide. You can see on the screen, yeah. For example, the first one, the office is closed for next 2 days, but you can still want to leave a message. Well, we have to know that coordinator, it should be independent clause. Independent clause consists of subject, verb, and complete thought. So here, the first independent clause, the office is closed for next 2 days, and the next independent clause is you can still want to leave a message. That's the example about coordinators. Pak Rifki, next.
Okay, now subordinators. Okay, subordinator join a dependent clause to an independent clause. We have to know in the previous, independent clause consists of subject and verb and complete clause. And if dependent clause also consists of subject and verb but incomplete. Okay, incomplete clause. So that's the difference. For example, example of subordinator are before, and then when, and then if, because, and also. So they are used before the dependent clause. So they are used before the dependent clause. So we can know here the example here. So there are two positions to form. Yeah, there are two positions to form. But we can see for the first form or first position, the subordinator and dependent clause can come before the independent clause with a comma. Example here we can see. Okay, when is subordinator? The bell rang. The student ran to the SkyTrain station. Okay, that is the first position. Okay, the subordinator and dependent clause can come ya, itu bisa di awal gitu kan, sebelum the independent clause with a comma. Okay, here when the bell rang, it is dependent clause and we have to put comma, and then after that we have to put independent clause. Independent clause here, the students ran to the SkyTrain station. Okay, next here, the next position, the subordinator and dependent clause can come after. Here we can see after the independent clause with no comma. Okay, after with no comma. We can see example here. The students ran to the SkyTrain station when the bell rang. So there's no comma in the second position. That's about subordinator and also with the example. Next, Pak Rifki. Okay, here is conjunctive. Okay. Here is conjunctive adverb. Conjunctive adverb are used between two independent clause. Okay, here two independent clause. It means, remember, independent clause is consists of subject, verb, and complete clause. Example of conjunctive adverb are however, beside, nevertheless, and furthermore after the first clause. Use either a semicolon or period. Okay, semicolon or a period. Then the conjunctive adverb, then a comma, and then the second clause. Example, to make this understand, we can see the example. The example here, the student laughed, and then we put semicolon. However, the instructor was not trying to be funny, and that's the example. Pak Rifki, next. Okay, so here is your turn, Pak Rifki. Okay. Based on function, the first one is addition, contrast, purpose, comparison, cause and result, alternative, and condition. Essential connectors, preposition, conjunction, and transition. The first one is preposition. Preposition is a function word that combines with a noun or pronoun or noun phrase to form a prepositional phrase that can have an adverbial or adjectival relation to some other word from www.oneloop.com. A functional word that typically combines with a noun phrase to form a phrase which usually expresses a modification or prediction. This is from www.merriam-webster.com.
The next, conjunction. The part of speech that serves to connect words, phrases, clauses, or sentences. Three main types of conjunction. Three main. Oh, three, sorry, Bang. Three main types of Not conjunction. main. Sorry, Mom. The first one is coordinating conjunction. For example, the farm was for, in, nor, but, or yet. So put a comma before the conjunction. Second one, subordinating conjunction. Example, third, beside, in addition to, rather than, because, since, know that, as, in order, as long as, in as much, because of, due to, owing to, so that, in order that, if only because, as if, as thought, if, only if, unless, even if, whether or not, provided. Or whether or not, provided that in case, in the event, all thought, even thought while, whereas, despite, in spite of, regardless of, where, wherever, after, before, while, since, as, until, as soon as, by the time, once. That is a subordinating conjunction. The third, correlative or paired conjunction. Example, both blah 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 and, either blah 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 or, neither blah 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 nor, and so, more than, as blah 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 as, not only but also. And blah 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 too, rather than, so that, such that, whether or not. The transition connection. Transition are words or phrases that show the relationship between paragraphs or sections of a text or speech. Transition provided greater cohesion by making it more explicit or signaling how ideas relate to one another. Transitions are bridges that carry a reader from a section to section. Okay, for the next, Pak Jajang, your turn. Mati lampu. Okay. Four types of transition. The first one, coordinating transition. The coordinating transition to show a link between equal elements. The first one is to show similarity or reinforce. Second one is to introduce an opposing point. The third, to signal a race statement. Subordinating transition. The first one is to introduce an item in a series. Second one is to introduce an example. The third one is to show causality. The fourth, to introduce a summary or conclusion. The fifth, to signal a conclusion.
The situation may argument after concession. The third, temporal transition. The person to show frequency, to show duration, to show a particular time, to introduce a beginning, a middle, or signal and an end, or beyond. The fourth, spatial transition. The first one, to show closeness, to show long distance, to show directions. Transition connection. The transitional word or transitional phrases provide unity and coherence. Current writing flows smoothly from one point to another and from one sentence or paragraph to the next. A transition provides a means of linking ideas to clarify the relationship between them. The transition the person show addition. For instance, especially as an illustration to illustrate that is generally in particular, especially as an example, in other words, that is to say. That is so addition. Secondly, so comparison. Resemble, similarly, likewise, along the same lines, in the same way, compared to X. The third one is so contrast. For example, but, yet, still, however, nevertheless, on the other hand, nonetheless, instead, conversely, even so, in spite of this or that, unlike, after all, although this may be true, for all that, in contrast, in other circumstances, on the contrary, otherwise, still, centrally, of course, although, even though, whereas. The fourth so conclusion. For Sorry, example, Pak Rizky, maybe your friends also can read your PowerPoint if you share to your friend, because if we read one by one, it's quite useless. Better if you make in a sentence. Okay, so if you read all this one, your friend also can read. So better if you share your PowerPoint to your friend. Okay. okay. So do you have any example for all these connector? Example in phrase, I mean. Okay, No? No? No. Okay. So, because there is no example, maybe better if you write your example based on your point here. But first of all, you have to share to all your friends about the PowerPoint. And then for all of you, not only for the group, for all of you, try to make one sentence for one transition connector here. As you know, here you have transition connector. It's about transitional words or transitional phrase, provide unity and coherence. Okay, so you have here show addition and so on and so on. Try to make your own phrase, your own example with the transition connector. Okay, for all of you, not only for the group. Okay. But for the guidance for what is the type of the connectors, better if the group share first your PowerPoint. Okay. 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 Okay.
I'm so sorry because we have very limited at the beginning. I have a problem. I had a problem with the electricity, so I'm so sorry for all of you. And after this, because I have another class also, so Yeah. I can continue working with you. Better if next week we try to do our discussion about the connector first and subordinate and so on. And Yeah. then you have to prepare your own example for each of connector. Okay, Okay. everyone, you have to make your own example in phrases. Okay, so of course the phrase or the sentence from the postgraduate student. Ya, buat kalimatnya kalimat S2 ya, jangan kalimat anak S1 apalagi anak SMA. Try to make the phrase of postgraduate student. Okay? Okay, inshallah. Okay. Don't forget to fill your attendance Absent. list. And I'm so sorry for all of you. I think I have to stop here. Thank you very much for your kind attention. See you inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.